wait hard here to change. Evet, Başkent Postası televizyon sayın seyircileri, haftanın son programıyla birlikteyiz. Bu Selahattin Bey'le de jübilesi oluyor, son program oluyor. 2 sene kendisiyle çok güzel dostluklar edindik dünyadan. Vaktinin müsait olmaması sebebiyle bu program son program olacak. Ama biz devam edeceğiz yine. Bugün neredeyiz? Filipinler'deyiz. Filipinler'de karikatürist, Kartunista Zak diye tanıdığımız Zak'la beraberiz ve Selahattin Bey'le beraberiz. Zak, welcome. How are you? Yeah, I'm doing fine. It's evening here in the Philippines. It's so far, despite the pandemic, we are doing fine here with my family. And yeah, and in the election, just concluded last week. So yeah, we're going to have a new president next month. Yeah. Evet, şimdiye kadar iyi olduğunu söyledi. Filipinler'de gelecek ay seçim varmış. Onunla ilgili bir aksiyon söz konusu. Bol bol çizer işte. Bol bol çizsin. Evet, Selahattin Bey, sen de hoş geldin. Bir kendisini tanıyabilir miyiz? Başlayalım. Zak kimdir? Welcome to the Common Language Program with Mehmet Sayın Bilgi on Başkent Postası TV. Our guest is Kartunista from Philippines. And this is also a special day for me because this is my last day in this program. For 2 or 3 years, it is my privilege to be with Mehmet Sayın Bilgi on Başkent Postası TV. And I'm very happy at that time. I have a lot of experience from all over the world. From 5 continents, maybe 40, 50 guests, precious guests from all over the world, and it will be good for all of us. Thank you very much. I think that's it's really heartening to hear, because since I am your last, and your stay in this program has helped bridge Sir Mehmet to the world, to be able to have this common understanding, despite there's a difference on the language and the culture. I think what really binds us together is we are longing for peace, and love, and mutual understanding. Thank you. Benim bugün biliyorsunuz son programım değerli dostlar. Mehmet Sayın Bilge gibi değerli bir insanla Başkent Postası'nda birlikte olmaktan dolayı büyük bir gurur duydum. 2-3 yıldır birlikteydik ve 5 kıtadan 40-50 civarı çok değerli konuklarımız oldu. Zak da benim son yaptığımız programda konuğumuz. O da ondan dolayı mutluluk duyduğunu söylüyor. Evet, başlayabiliriz şimdi. Evet, önce kendisini tebrik ediyoruz. Geçen hafta biz program yapacaktık ama onun bir profesörüyle buluşması vardı. Eğitimiyle ilgili tez veriyordu. O bakımdan da kendisini tebrik ediyoruz. Herhalde başarıyla vermiştir diyoruz ve kendisinden kısaca bahsetmesini istiyoruz. Before starting, we will congratulate you because you had an appointment with your professor on your study, on your education. We hope you will get well. We are sure that you will be a successful person in your country and all over the world. Let's start your biological life. Who is Zach? Yes. First of all, I'd like to thank for congratulating me in my studies. I think it's not easy to balance between my studies and my art because I'm currently studying my master's on physics and also doing my art at the same time. That's basically what
what's my life. Throughout my life, I have an interest on science and interest in cartoons, and on making cartoons, because I started when I was 4 years old and started making political cartoons for my primary school paper when I was 12, and it's really nice, on my vacant time, I drew my cartoons, and eventually it became my source of living, drawing commissioned works and cartoons to be published in the newspaper. And it's really, it's becoming, it's a matter of balancing your studies and your passion. But most of throughout my cartooning career, I've been showing most cartoons about people being beaten down, or showing the injustices in the society. And what I'm hopeful is, I hope that my country and the world, people will be all right, and everyone will be free of injustice. Okay. Which city do you live in Philippines? Which city? Which city do you live in? Yes, I live in Cebu, Philippines. That's a small, that's an island. It's around 500 kilometers from the capital, from Manila. It's the capital. So, internationally, our city is known for, our island, Cebu, it's what you call, it's known for its, on its beaches. We have, oftentimes I encounter, tourists coming from, the European nations and the US. And, sometimes I see, some, Turkish people, visiting. You said 500 miles from Manila, the capital city of Philippines. Is it true? Yes, that's approximately, because, if I ride planes, that's around 1 hour to 1.5 hours, if you ride by plane. If you ride by boat, it takes around 1 day. It's interesting. Yeah. Zak Filipinlerden, çok küçük yaşlarda karikatüre ilgi duyan insanlardan, sanata ilgi duyan insanlardan. Öncelikle yaşadığı Filipinler'deki yeri söyleyeyim. 500 mil, yani yaklaşık 900 kilometre Manila, başkent Manila'ya uzaklıkta bir adada yaşıyormuş. Çok ilginç, yani Filipinlerin böyle çok uzakta adaları var demek ki. Ben de bunu bilmiyordum. Zaman zaman da Türk insanlar geliyormuş oraya. Karikatüre çok küçük yaşlarda başlamış ve 11-12 yaşlarında da artık editör seviyesine çıkmış. Yani ilginç bir sanat yaşamı var. Ama asıl yaptığı iş öğrencilik, eğitim hayatını çok önemsiyor. Fizik bilimi üzerine master yapıyor. Alanı fizik bilimi, yani pozitif bilimlerde master yapıyor. Ama politik olan konularda da karikatür çiziyor. Ve benim diyor en fazla üzerinde durduğum şey eşitsizlikler üzerine. Çok eşitsizlik olduğunu düşünüyor demek ki. Eşitsizlik üzerine karikatürler çiziyor. Halka adalet ve hakkaniyet sağlayabilirsem ne mutlu bana diyor. Yani karikatürü bir adalete ve hakkaniyete ulaşma kapısı olarak görüyor. İşte önümüzde seçim varmış, herhalde bol bol çiziyordur. Because of election you will draw more and more caricature, more and more cartoon. Yes. Ya görüyoruz. Yeah, bayağı çiziyor. Bayağı sert çizimler yapıyor yani. Böyle bayağı muhalif çizimler yapıyor. Evet. Peki şeyi bahsetti, yani asıl mesleği öğrencilik, işte çocukken başlamış. O zaman hangi tekniği kullanıyor, bize tekniği ve stilini bahsedebilir mi? Which styles and techniques do you use? What is your techniques and styles?
What are your Yeah. techniques and styles? Yeah. I think when I was starting with my art, my usual mediums are usually on paper as my medium, and I often use a watercolor, um, marker, some any sort of ink in Techniques. variety. But Yes. as time goes by, when I went to the college, joined for this, in my college publication, I think the trends on the art change. So, what we do before is that we draw on paper and then we scan it, and clean some of the parts, to make it more clean. But the latest trend in arts, makes you, it should make you compelled to draw on the digital medium. So I started to make that. At first, I draw something on paper, and then I will use Photoshop, Adobe Photoshop, and then just put color of it. After I graduated first on my undergrad, so I started to shift to full blown the digital medium. So I use at first I use you see that the digital tablet, and then I shifted to the Surface tablet. That's those are the materials I used. But when it comes to to drawing style, I would often use a lot of symbolisms. Because when you make cartoons, you want to show more than to tell them, because like you just reduce, you just erase the words, the labels, you just make the people, you make people think, you make people think critically, through making cartoons. So I think using symbolisms, that people, something that people can easily relate on, just example, like is drawing dove, a symbol of peace. Those are the basic examples. And yeah. Okay, That's thank my you. answer. Küçük yaşlarda karikatür çizmeye başladığım için o yaşlardan itibaren kullandığım teknikler geleneksel tekniklerdi. Geleneksel tekniklerdi. Ben geleneksel teknikleri kullanırdım. Yani kara kalem, işte bir beyaz sayfa. Daha sonra sulu boya tarzı teknikler kullanmaya başladım. Ama tüm bu kullandığım teknikler, ki birçoğunu rahatlıkla kullanabilirim, hepsi geleneksel tekniklerdi. Fakat ben üniversite yıllarına geçtiğimde teknolojinin değişmesiyle birlikte kendimi dijital karikatür dünyasına adapte etmek ya da transfer etmek zorunda kaldım. Öncelikle bunları dijital ortamda çiziyorum, sonra tabletime koyuyorum ve orada bir takım şeyleri yapıyorum. Üzerinde çalışmaları yapıyorum. Ama asıl tekniğimi oluşturan şey semboller. Ben soyut ve sembolik konular üzerinde yazıyorum, çiziyorum. Çünkü insanlar düşünsün istiyorum. Her entelektüel gibi toplumun sorunlarına eğilmek ve bunu da mümkün olduğu kadar insanları düşündürerek yapmak istiyorum. Bu nedenle sembolleri kullanıyorum. Yani belki politik durumun bu konu üzerinde de etkisi olabilir ama sembolleri kullanarak çiziyorum ve vatandaşlarımızı, insanlarımızı düşünmeye sevk ediyorum. Gerçekten hem bir pozitif bilimde uğraşması hem sanatla uğraşması ona iyi bir entelektüel taban da hazırlamış görünüyor. O herhalde 100 milyonun üzerinde onların nüfusu. Değil mi? Filipinlerin What is the population of Philippines? More than 100 million population? Yeah, I think the current population here in the Philippines is estimated to be around 100 million. I think we are one of the most populous countries in the world. I think our population is quite comparable to countries like Indonesia. Yeah, I mean, yeah, because having that a really big big population, it comes with a very, very young population here in the Philippines. You have way more younger people here in our country than the older people. That's different from
the Western countries like in the US, or in Japan, where there are more or less more older people than So can we say the Philippines has a rapid growing population? Yes. Young population. Yeah, we have really a rapidly rising population. I think it's because there's quite a problem with when it comes to education, on family planning. So there often you would see a lot of unwanted pregnancies, and there's a lack of awareness when it comes to birth control, for example, because I think one of the reasons why there's a lack of birth control because Philippines is predominantly Catholic, and then if every time the government would propose stricter measures on the birth control or sexual education, the church would often oppose, because using contraceptives might cause you to be but I think the root cause really rapidly rising population is that I think it's more on the lack of education towards but youth. Italy is a Catholic country too, but their population is not young. They're all old people. Yeah, I think there's even though we have same more or less same composition on the population, I think it's more on the culture. Because for example, we have the Indonesia. Because Indonesia is our neighbor country. They're predominantly Muslim, but their population also rising too. For example, it's really yeah. I'm living in a densely populated city. I live in Cebu City. I think we just hit 1 million here in our city alone. Or just around 10 years ago, it's just around 800,000. So aside from having this rapidly rising population, you see that free people from the rural areas would go here in our city, because it's really it's more becoming a concern. Okay, thank you. Yani nüfus konusuna girdik. Mehmet Bey 100 milyon üzerinde nüfusu dedi. Tabii bununla ilgili altyapısı güçlü olduğu için bir şeyler söyledi. Hakikaten son sayımlarda 100 milyon üzerinde nüfusu var. İşte Malezya, Endonezya gibi ülkelerle de komşu, Müslüman ülkelerle de komşu. Kendi ülkesinin Katolik olduğunu söyledi. Katolik olduğu için doğum kontrolü gibi ya da cinsiyet eğitimi gibi konularda çok fazla tutucu olduklarını, bu nedenle doğum kontrolünün olmaması nedeniyle nüfusun hızla arttığını, çok hızlı bir biçimde arttığını söyledi. Dedim ki ya madem öyle İtalya'da Katolik ama İtalya yaşlılarla dolu dedi. Onu da şöyle söyledi diye daha önce de açıklamıştı. Biz batılı ülkeler gibi değiliz. Onların tersine çok daha genç bir nüfusa sahibiz ve artan bir nüfusa sahibiz. Örnek olarak da Endonezya ve Malezya'yı da verdi. Onlar da dedi çok hızlı yükselen nüfuslara sahipler. Tabii buradan şunu çıkarıyoruz. Daha çok dinin etkisi az gelişmiş ülkelerde, Afrika'da, Uzak Doğu Asya'da Katoliklik etki gösteriyor. Kendisini insanları daha çok bağlayabiliyor ama gördüğümüz kadarıyla aynı Katoliklik Fransa'da ya da İtalya'da etkili değil. Çünkü orada insanlar biraz daha yani Vatikan'a karşı ya da Katolikliğe karşı bağımsız düşünebiliyorlar. Onlar da yaşlandı şimdi. Çocuk yapın diye şey yapıyorlar. Tersine döndü. Neyse. Evet. Şimdi kaç kardeşler acaba? Kaç kardeşi var? How many sisters and brothers do you have? Yeah, I only have 2 siblings. It's just composed of one brother and my sister. We are 5 in our family, but I think it's considering our economic considerations. You are 3 brothers and sisters.
no, I have two brothers and sisters. So, it's quite, I think it's an average, or I think that's the most, family. Because if you live on the slum areas, in really poor areas, people or families would tend to have around 6 or 7 or 8 or 9. I think that's so of many. course. It is the same in Turkey and in Europe, indeed, because in my country, urbanization is very important. If you live in the big city, you have one child or two children. And if you live in the countryside, you have 6, 7 brothers and sisters you may have. Okay, this is the same. Maybe a lot of young people related to brother and sister related to, if you live in countryside, you have a lot of brothers and sisters. If you live in the urbanization and if you live in urban city, big city, cosmopolitan and megapole, you have only 1 or 2 brothers and sisters or sister. So, okay, thank you very much. I think that's partially true, but if there's there are slums areas still. So I think in slum areas, there are many families have around 6 to 7 children. Yeah. Oh, really? Yes. Because okay. Yani şu konuda uzlaştık. Bunun sahip olunan din ve mezheplerle ilgisinden çok bir köyde yaşamak, kırsalda yaşamak ve şehirde yaşamak sorunu olduğu konusunda anlaştık, ama diyor ki özellikle Müslüman ailelerde diyor 6-7 çocuk oluyor genelde diyor. Yani Müslüman aileler daha çok doğuruyorlar diyor. Tamam. Peki ailesinde kaç kardeşi var demişti? 2. Yani onu da söyleyeyim. Bir erkek kardeş ve bir kız kardeş var. 3 çocuklar toplam. Ya bu şehirde oturuyor o zaman belli. Evet, şehir çocuğu. Peki kardeşlerin de ailede sanatçı var mı? Kendisini destekliyorlar mı? Does your family support you? And do you have any brothers and sisters or relatives who related to art? Yeah. Before I tell that, I just like to say, the culture here in the Philippines. When it comes to having children, in Western countries, when you turn around 20 or 21, you're allowed to leave your family, and start your own. But I think that the thing is, there's a different case, when you live in the Philippines, because oftentimes, when after you graduate, you're expected to give back, or you are more pressured to work, because you serve as a breadwinner in your family. So as a result of that, you would see that there are often, many households that have extended families, like having this, you have your grandfather, you have your mother, you have your cousins, often living in one house, that's fun. But in my case, my family has been supportive. They didn't pressure me to work right away, because after I graduated my undergraduate studies, I studied my master's degree, and I'm finishing my master's degree, and I intend to continue with my PhD come to August. And that's really a rare thing, because here in the Philippines, because many people live in poverty, they struggle to make ends meet. So what happens is that the children, instead of pursuing their arts, pursuing their passion, but they are compelled to work because they're struggling. But in my family, both on my father and mother side, I think most of them they're already working, as teacher, going to school, teach, go as a seaman, a seafarer. But they're working on their service job. But I think none on both of my sides, are pursuing art. I think I'm the only one, because here, when it comes to the cultural context, I think
people here seldomly go to art because, you know, the misconception is that, you know, you don't earn much in art. Why would you go, you know, why would you go to art? There's no money on it. But no, I believe that that's why I believe that, you know, art is worth pursuing. It's more than the monetary, you know. Thank you. Şimdi son 4-5 dakikaya girdiğimiz için çok kısa söyleyeceğim. Batı'da aileler tutup çocuklarını işte 18 yaşından sonra özellikle 20'li yaşlarda hemen dışarı atarlar ama Doğu'da bizim orada öyle değil. Biz daha geniş aileler şeklinde yaşıyoruz. Ama ailem beni çok ciddi olarak destekledi. Bu konuda eğitimimi de birlikte sürdürdüğüm için ki doktoramı da yapmak istiyorum. Beni desteklediler ama benim anne ve baba tarafından ailemde baktığınızda sanatla ilgilenen hiç kimse yok. Çünkü insanlar geçim derdiyle uğraşmaktan, mesleklerini yapmaktan bu tür şeylere vakit ayıramıyorlar. Şey olarak bize benziyor da bizim aile yapımıza benziyor. Bizde de 18 yaşından sonra dışarı atmak yok. Hatta ne 18 değil mi? 60 yaşına gelse yine aynı evde kalıyor. Aynen. Peki Türkiye'ye gelmiş mi? Türkiye'den tanıdığı sanatçı var mı? Karikatürist. Have you ever been to Turkey and do you know any artist, cartoonist from Turkey? I think. Have you met any Turkish cartoonist also? I mean. Yeah. To be honest, you know, I rarely meet, you know, a Turkish citizen here in the Philippines. You know, I think I haven't met Turkish cartoonists personally because I haven't went out of my country yet, and you know, I'm still young. You know, I started being an international cartooning scene around, I think, 2 to 3 years ago. So I haven't met personally, but I think I think the cartoonist from Turkey I remember is Mustafa. Yeah, I think he's the name that, you know, that really marks on my memory. But Okay. yeah. Okay. Doğrusunu söylemek gerekirse şimdiye kadar hiç Türkiye'ye gitmedim. Zaten çok az da olsa karşılaşıyorum buralarda Türklerle. Fakat yani Türkiye'den bildiğim karikatürcüler var. Musa dedi ama Musa orayı anlayamadım. Musa Gümüş. Musa Gümüş. Musa Gümüş ve şimdi hatırlayamadığım bir başka insan daha var. Bunları biliyorum. Türkiye karikatür hakkında bunlarla birlikte bilgi sahibiyim ama bu hani çok geniş bir bilgi olarak düşünülemez. Bir de sizinle şimdi tanışıyor. Bir de seninle tanıştı ya. Ben daha henüz olmadım ama herhalde dijitalden başlayacağım. Peki son olarak ne söylemek ister? 2 dakikaya girdik. Yani dünyaya mesajı nedir? Unfortunately, this is the last 2 minutes for this program. So we have a time limitation. Unfortunately, what is your last messages to the world, the young caricaturists, for peace and justice? I think what's really happening in this world is that I think regimes in the world, you know, governments, you know, are getting more authoritarian. They're getting more oppressive. And an example, I mean, my country, you know, we just elected. I don't know, for some reason they elected, you know, a son of a dictator. You know, that was deposed around 36 years ago. But you know, we're feeling it. We're feeling the effect. You know, there are widespread crackdown on the protests. There are widespread there's an harassment, online harassment against the critics, you know, in the government. I think it doesn't happen here in our country, but also in many countries in the world. I think you know, my advice to the youth is that you know, do not live in fear. Do not live in, you know, no, you just don't have to be. You have to be, you know, more courageous and more motivated in your cartoon, because you know, if you're gonna be more silent, then who will speak, you know, about the injustice? I think it's the advice I can give. But you know, when it comes to the drawing, you know, for young artists, you know, yeah, I think you should not be discouraged, you know, because like, you know, you could, you know, in this world, I think there are more lucrative jobs and they're not
art. You could pursue science, you could pursue, on the office, accounting or on the finance, But, even though cartooning is not that well, you're not well paid off, but I think it's worth it because I think it will help you more creative and more, yeah. And then I think, for the young cartoonists, you should remember that art is a continuous process. Even veteran cartoonists, that's your advice. You should never stop learning. Yeah. Okay, let me translate because it's his last minute. Bütün dünyada rejimler ve hükümetler daha baskıcı, daha müdahaleci olmaya başladılar ve bu müdahaleci ve baskıcı rejimler karşısında susmamalıyız. Çünkü sustuğumuz takdirde daha büyük baskılar ve daha büyük hak ihlalleri ortaya çıkacak ve eşitlik ortadan iyice kalkacak. Bu nedenle genç arkadaşlarımızı ben teşvik etmek istiyorum. Sadece benim ülkemde böyle değil, bütün dünyada böyle diyor kendisi. Özellikle 6 yıl önceki bazı olaylardan, politik olaylardan bahsetti. Ama şunu da söylüyor, sadece politik de değil, mali bir baskı ve tekelcilik ve mali bir kontrol de dünyada söz konusu diyor. Bunlar konusunda bir şeyler yapmamız gerekir ve daha çok sesli olmaya, daha sesimizi duyurmaya ihtiyacımız var diyor. Daha önce de söylemişti, ben diyor baskın yapan insanlara karşı çizerek diyor tatmin oluyorum. Kendimi mutlu hissediyorum. Sus. Diyor ki susma, sustukça sıra sana gelecek diyor. Evet, öyle diyor demek ki. Yani değil mi? Bizden biri gibi bir arkadaş. Yani bu karikatür şeyi böyle işte. Yani çok samimi hakikaten. Hatta zaman az kalınca şaşırdı birden. Hakikaten su gibi aklı geçti zaman. Evet, inşallah ileride yine bir program yapma şansımız olur diye diyoruz ve kendisine çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.